ఈజీ వరల్డ్. ఈరోజు నేను ఇంకో డిఐవై అయితే వచ్చానంటే అది కూడా ఫ్లవర్ వైజ్ అండి. ఫ్లవర్ వైజ్ అండ్ ఫోమ్ షీట్తో ఫ్లవర్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఏంటనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఈ వీడియో మాత్రం కంపల్సరీగా ఎండింగ్ వరకు చూడండి, మీకు బాగా నచ్చుతుందండి. అండ్ అందరూ కంపల్సరీగా ట్రై చేస్తారు కూడా. అండ్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి. నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు చేరుతుంది. స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ సీ. ముందుగా ఇది తీసుకోవాలండి. ఫ్లవర్ వైజ్కి కావాల్సింది ఇది హోల్ అది ఉంది కదండి, కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది కవర్ చేసేసి సిల్వర్ పెయింట్ అనేది వేసేసి పక్కన ఉంచుదామండి. ఈలోగా ఇది ఆరుతుంది. చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి, మొత్తం ఇలా ఎండిపోయిన తర్వాత ఇటు నుంచి కింద నుంచి 1 ఇంచు ఆర్ 1/2 ఇంచు పైనుంచి కూడా అంతే గమ్ము రాసుకొని మనం ఈ గ్లిటర్ పౌడర్ ఉంది కదండి, ఈ గ్లిటర్ పౌడర్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి, ఇటు కూడా చెంకి పౌడర్ వేసుకొని బాగా డ్రై చేసుకోవాలి. డ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి గ్లాస్, నేను ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ షేప్లోని గ్లాసెస్ అండి, ఇవి గ్లాస్ మిర్రర్స్ అండి. ఇవి తీసుకొని మొత్తం అంతా కూడా అంటించుకుంటాను. ఇవి అయితే ఇవి, లేదంటే స్టోన్స్ అయితే మన ఇష్టం అండి, మన ఐడియా బట్టి మనం ఏదైనా అంటించుకోవచ్చు. నేనైతే ఇవి అంటించుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇవి గ్లూ గన్తో మనం అంటించుకుందాం.
ఇలా మొత్తం అంతా కూడా అంటిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి, ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుందండి ఇది. ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్లవర్స్ ఎలా తయారు చేయాలో అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫోమ్ షీట్ ఫ్లవర్స్ కావాల్సిన మెటీరియల్ అండి, ఫోమ్ షీట్ అండి, ఇది గ్లిటర్ తీసుకున్నాను నేను. అండ్ నెక్స్ట్ సిల్వర్ వైర్, సీజర్, గ్రీన్ టేప్, సమ్ క్రిస్టల్స్, గ్లూ అండ్ స్టిక్స్ అండి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు తయారు చేయడం ఎలాగో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి, చాలా బాగా వచ్చిందండి ఫ్లవర్ వైజ్ అనేది. చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే కనుక కంపల్సరీ ఒక లైక్ అనేది కొట్టండి. నేను మరొకసారి చెప్తున్నానండి, మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి. నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు చేరుతుంది. నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్.